Xin chào mừng quý vị các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Việt Nam trong tim tôi. Ngày hôm nay Nguyên Khang muốn mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ông Andy DePaule, một cựu binh Mỹ. Ông là người đã đến Việt Nam và sử dụng những họa tiết là những vỏ sò, vỏ ngọc trai của Việt Nam để trang trí cho những cây đàn guitar từ những bàn tay điêu luyện của những nghệ nhân Hà Nội. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cách thức mà ông dùng nó để làm cho sản phẩm của mình đẹp hơn và giới thiệu đến bạn bè quốc tế. Hi Mr. Andy. Yes, how are you today? Oh, I'm khỏe. Yeah, anh khỏe. Yeah, anh biết nói tiếng Việt. Anh biết nói tiếng Việt một chút. Một không chút. biết nói giỏi lắm. Nhưng mà anh có thể nghe được đúng không? Dạ, anh không nói nhiều. Yeah. Can you tell me that what is the special change that bring you to Vietnam? Oh, well, I came here first when I was very young in the army, and I liked it right away. So I came here when I was 18. I stayed for 2 years. So what is the things in Vietnam that make you like? Friendliness. You meet a lot of people. Yeah. It's exciting. Even just driving down the street is exciting. And you know, when you go to a restaurant, you meet people sitting at the next table. This kind of thing never happens in America. People ignore each other. I like that it's very strong family oriented here, which in the U.S., well, in the West, in the whole West, that's becoming less and less. People have smaller and smaller families, and it's not the same. I like the fact that people here have large families, and that's important, you know. Yeah. I'm sorry, but I'm very curious about the guitar you are sitting at. This is a guitar, but this is not a real guitar. Well, it is and it isn't. It's developed from a guitar. A long time ago, when they played Hawaiian music, they would take a guitar like that and put it like this and play this way. And of course, now they have these have pedals on them. Yeah. So this is steel, so they call this a pedal because it's got pedals. Pedal steel guitar. Together with that, you can play. As I may know that your guitar is not only special the sound, but also the decoration. How you decorate for your guitar to be different? Well, for some people they use traditional inlay designs that have been around for 100 years or more, and we make some of those that we produce. We also make a lot of original designs. Some customers, they have their own design that we only make for them. We use mother of pearl, and mother of pearl comes in, there's 3 kinds. There's white mother of pearl, it's akchan. Akchan? Yeah, aksakchan. 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 I don't know if I'm saying it right. And then there's aksakbang, the gold mother of pearl. Okay, yes. And dang, black mother of pearl. And they have very different look. And then we use also the abalone shell, which is akmangu. So we use that. And the different shell, akmangu, comes from New Zealand, and some of it from the U.S. and Mexico, but mostly from New Zealand. The white and gold mother of pearl from Vietnam, and the black mother of pearl from Tahiti. So we get shells from all over and then produce them, produce the products here. The shell in Vietnam, they grow for the pearl inside, and the shell is the byproduct. And they grow south of Phu Quoc. Yeah. There's some small islands called An Thoi. An Thoi? Yeah, and they grow the mother of pearl there for the pearl. And so after they finish growing for the pearl, they sell the shells. We buy those, and when we use that, it's the same material that's in the little pearl is in the shell. Well, sometimes I design it, sometimes other people. My son has been doing a lot of designing, some designing lately, and Huang is now doing the drawing on the computer. So first we draw them on paper with pencil, and then we scan, and then he draws on the computer to get a fine drawing. And from those drawings we have the inlays cut. Yeah, great. There we go. Okay. Did you need that? Oh, in fact, that's one of the drawings, and this would be the inlay that comes from that.
So you can see how we follow the design. The inlay exactly. that we will put in the guitar. That would be put in the top of the guitar. Yeah. So it's here you also made of the shells. Yeah, that's two kinds of shell. It's white mother of pearl from Vietnam, and then the abalone, akmangu, and that's from and that's from New Zealand. Oh. Yeah. Great. So that particular one has two kinds of shell. But where does the idea come from? Why do you want to put the shell, not the other things, on the guitar? Well, shell is very popular because it's reflective. And I mean, because is there any involving story? It's traditional. You know, you made me very surprising because many people think that the shells cannot be used again. Because, it's just something like on the sea, maybe they put it at the souvenir things, right, but cannot be used. But you can make it from the something like this. Well, very special. The shells that have the pearl on the inside, like this, which they call nacre, if it has that and it's reflective, then it's very popular material. They use for inlay, they use for jewelry, all sorts of things. And you know, it's traditional in Vietnam, goes back hundreds of years. They use for pictures, and same in China and all over Asia and the Middle East. They have traditional designs from there, so it's an old thing. Yeah. Coming back to about the story that you think that you like some of the traditional musical instruments of Vietnam, like đàn bầu, đàn tranh. Yeah. They are the Vietnamese artisans to help you to make it, right? Yeah. Oh, the people who work for us. Yeah. We actually have two separate companies. We have our own company here, which we design, we make the orders, we do the sales and everything of that nature. Then the people we work with, they used to be here in Saigon. It was one family, and then they hire people to work to cut the designs. They moved the operation 2 years ago back up to near Hanoi because there's more skilled workers there than down here for this kind of work. And I've been working with that same family now for about 12 years. Thank you, Mr. Andy, for sharing with us your story. But I didn't know that which state do you come from? Oh, Oregon. Oregon, yeah. Is there any special in Oregon? It just rains a lot. Before we finish the show, may you say some things to the viewers? Yeah, Vietnam Trong tuổi. Vietnam trong tiếng tuổi. It's good. Thank you very much for sharing with us. Thank you for sharing your story. Okay, come on ở đây. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với cuộc trò chuyện cùng với ông Andy và hy vọng rằng qua cuộc trò chuyện này quý vị cũng cảm nhận được tình cảm mà ông đã dành cho con người và đất nước Việt Nam. Và đặc biệt hơn nữa đó là những chiếc đàn guitar của ông được trang trí bằng những vỏ sò, vỏ ngọc trai rất là đẹp, rất tinh tế như thế này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi Việt Nam trong tim tôi số lần này. Xin chào và gặp lại với những chương trình lần sau. Xin chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Việt Nam trong tim tôi. Quý vị thấy là sau một thời gian dẫn chương trình này thì Nguyên Khang tài năng đánh đàn cũng đã lên. Thật ra thì ngày hôm nay cái đàn mà Nguyên Khang cầm ở đây nó rất là đặc biệt, bởi vì đó là chiếc đàn của một nhân vật mà ông đã sử dụng những họa tiết và vỏ ngọc trai, vỏ sò của Việt Nam để trang trí cho cái đàn của mình và khiến nó trở nên rất là hấp dẫn, và đặc biệt là giới thiệu nó đến bạn bè quốc tế. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ông Andy DePaule. Mr. Andy, I see a lot of things decorated on this guitar, for example, on the top, in the middle with the string, and also in the back, with a lot of decoration. Right, and that's unusual to have that much, but it really adds to the instrument because you know, some people, if they buy a good instrument, they want to show it off to their friends and say, look what I have, you know. Yeah. Can you tell me the process that we can curve the shells on the guitar? Yeah, you have to make a special saw with a very thin blade. The blade is almost like a hair. Yeah. And you cut the pieces one at a time very carefully. Very thin? Very thin, and then you have to file them smooth and then assemble all the pieces. Yeah. So it's quite a job. Yeah. So we need the skills of the artisans, very high technical skills. Yes. Yeah. And if you look up and down the street, many of the guitars are not very good quality or just average quality. There's only a few people here that build very good quality
Ben is one of the people who does very nice quality work, and it's not everybody can do that. Anh mình có thể làm cho mọi người thấy cái việc mà mình có thể lắp những cái họa tiết đó vào trong cái cây guitar như thế nào. Ví dụ như những cái này là nó đơn giản nhất thì mình có thể mình làm tại đây. Như vậy là mình lấy cái lớp gỗ đó ra. Trước hết mình phải bóc cái lớp gỗ này ra, xong rồi mình mới đặt cái ốc họa vào. tiết vào. Cái họa tiết. Thì cái họa tiết này thì có những mẫu, có nhiều mẫu tùy theo yêu cầu của khách hàng. Ví dụ như có cái hình tròn như thế này. Thì mình phải cần có những cái máy móc người ta phải hỗ trợ cho mình. Đấy. Xong trước hết là mình lấy mẫu như vậy, xong rồi mình lấy gỗ, xong mình đặt cái này xuống. Xong thì rồi mình cho nó khít với lại cái mặt bề mặt của gỗ mình lấy ra. Đúng rồi. Rồi bây giờ là anh lấy cái kia phải không? Cái nhỏ đây. Đây. Rồi, em còn giúp. So when you were in America, you also make the guitar like this? Yes. Yeah. So you have experience to do it? Yeah, I did that for over 40 years. 40 years. Yeah. But now you just decorate some Now of we the... just make the decorations. I would like to start building again a little bit, just for fun. Maybe make 1 or 2 guitars a year. Who is the one teach you about making a guitar? Your father? I taught myself. You taught by yourself? Yeah. Wow, you self-study. Yeah, when I started, there was really no books or anything, so you had to learn by yourself. Now these days, there's a lot of information about how to do it. There's a lot on the internet. You can learn anything from the internet now. Việc cho anh này lấy cái này nè. Mình đặt vào cho nó xếp cái bề mặt này. Đây. Xong rồi Để có dùng cái keo dán lại không anh? Có em, cái này phải dùng keo lại nó định vị cho chắc chắn luôn. Thường làm cái cây guitar như thế này á, thì anh làm mất bao lâu? Và làm cái họa tiết này cho nó hoàn chỉnh thì anh mất bao thời gian bao nhiêu? Nếu trung bình để làm một cái đàn guitar tốt thì thời gian nó khoảng từ 1,5 tháng tới 2 tháng. Rồi cái thời gian mà để mình trang trí cái này, những gọi là trang trí thôi. Là khi mà cái đàn nó đã hoàn thành xong rồi mình mới làm những cái này. Thì công việc này thì nó mất khoảng 3 ngày là xong em. Như vậy thì sau khi mà mình giả sử như mình làm cho cái này nó láng bằng cái dụng cụ này rồi thì mình làm gì nữa anh? Xong rồi mình đánh bóng nha. Để cái này mình che bóng lên. Cái này là cái bùi nhùi. Đánh cho cái gỗ nó sáng lên hả? Nó sáng lên. Làm công việc này phải tỉ mỉ anh. Phải yêu nghề phải kiên nhẫn nữa phải không? Kiên nhẫn, tỉ mỉ. Như thế này là hoàn tất em. Đẹp. Quá đẹp. Trắng bóng vậy. Vậy là xong rồi đúng không anh? Như thế này là xong. So how long does it take you to make an ensemble like this? One like that takes about 45 minutes or 1 hour to cut all the parts. But then it takes time to put it in. Also, putting it in is the other half of the job. So that takes about an hour or more to put it in, get it level, and then you have to put the lacquer to make the instrument shiny. You used to be the artisans who made the guitar. Yes. So how do you compare the guitar, because you have experience? That's how you think about the guitar made in Vietnam. Most of the makers here are not up to the standard in the rest of the world, but a few are. Ben would be one who's up with the rest of the world. Huy Ngoc is another person who's also very good, and there's a few others in Hanoi. Viet Dung, Do Viet Dung. He's very good builder, and his family, they build Western instruments and traditional Vietnamese instruments. And he's very talented. So there are some well-talented builders here. But it just depends, who it is. Some of the decoration that you put in guitar, and how do they feedback when you have a chance to introduce them? Yeah, our customers often send us pictures of what they've done with our inlays.
And I love to see those, you know, because, and I put some of them on our website, some of the nice examples of work people did. Thank you, Mr. Andy, for taking me to this place and sharing me a lot of story about the guitar you made. Okay. Okay. Before we finish the show, may you say something to the viewers together with me? Hãy cùng tôi yêu Việt Nam. Thank you very much. Okay. I hope you always enjoy your time here in Vietnam. Okay, completely. Okay. Mr. Andy, before we finish, we also have a small souvenir for you to remind you about our show. Okay. Yeah. So, Mr. Andy. Oh my goodness. So, you will remember our show, Việt Nam trong tim tôi. Yeah. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với cuộc trò chuyện cùng với ông Andy và hy vọng rằng qua cuộc trò chuyện này quý vị cũng đã khám phá thêm một nhân vật nữa của chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau với những nhân vật thú vị mà chúng tôi mang đến qua những cuộc trò chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại.